Hello students, this is Geeta, retired manager finance, BHEL, New Delhi. I'd like to thank all my subscribers and viewers for your valuable comments. Thank you so much. In this video, we are going to learn what is a bank reconciliation statement, why after all we need a bank reconciliation statement, and what are the factors compelling us to prepare a bank reconciliation statement with a practical example. Okay. Bank reconciliation statement. The word bank itself says something related with the bank transaction. In the last chapter, we studied different types of cash book, single column, double, and triple column cash book. In the triple column cash book, we were recording both cash transactions and bank transaction. Okay. So, நம்ம லாஸ்ட் சாப்டரில் கேஷ் புக் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேஷ் புக் படித்தோம். அதில் ட்ரிப்பிள் காலம் கேஷ் புக்கில் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷனும் என்ட்ரு பண்ணோம், பேங்க் ரிலேட்டட் ட்ரான்சாக்ஷன். சப்போஸ் யாராவது நமக்கு செக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம பேங்க் காலத்தில் ரெசிப்ட் சைடில் போட்டோம். நாம் யாருக்காவது பேமெண்ட் செக்கை இஷ்யூ பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா கிரெடிட் காலத்தில் போட்டோம். Why? Because cash book bank column is an asset for the business. What is an asset? Asset is any kind of property which gives enduring benefit to the business. So, அது பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு அசெட். அசெட்டுங்கும் போது அது எதுக்கு கீழே வருது? ரியல் அக்கௌண்ட்டுக்கு கீழே வருது. ஸோ வாட் த கோல்டன் ரூல் சேஸ் ஃபார் ரியல் அக்கௌண்ட்? டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அண்ட் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? we debit all the receipts. பணம் உள்ளே வந்தால் டெபிட் போடுறோம். we credit all the payments. எப்போல்லாம் பேமெண்ட் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் க்ரெடிட் சைடில் எழுதுகிறோம். இந்த கான்செப்டை கிளியராக வச்சுக்கணும். கேஷ் புக் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இம்மீடியட்லி நாம் இமேஜின் பண்ணிக்கணும். அப்படியே கேஷ் புக்கு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி கொண்டுட்டு வரணும். we have to think about the imagine the cash book, how it appears. All the receipts are entered on the debit side. என்னெல்லாம் பேமெண்ட் பண்ணுறோமோ that is entered on the credit side. Again I am telling because it is a real account and it is an asset for the business. இப்போ இதே பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷனை வேறு இன்னொரு ஆளும் ரெக்கார்டு பண்ணுறாங்க. யார்? எந்த பேங்க்கில் நம்ம அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோமோ அவங்களும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் நிறைய டைமில் கிரிக்கெட் மேட்ச் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு டீம் மட்டும் அவங்களுடைய கோல்ஸையோ அவங்களுடைய ரன்ஸையோ ரெக்கார்டு பண்ண மாட்டாங்க. அடுத்த எனிமி ஆப்போசிட் இல்லை விளையாடுறவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க? கரெக்டாக போடுறாங்களா இல்லையாங்கிறத வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே அவங்களும் நோட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கே பிஸ்னஸ் மட்டும் கேஷ் புக்கில் என்ட்ரி போடாது. நாம் எந்த பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோமோ அந்த பேங்க்லேயும் நம்முடைய அக்கௌண்ட் மீன்ஸ் அந்த பிஸ்னஸுடைய பேரில் அக்கௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ த பேங்க் வில் ஆல்சோ மெயின்டைன் த business account. That is, suppose the name of the business is XYZ company account அப்படின்னா bank will maintain XYZ company account. For them it is a personal account. அவங்களுக்கு அது personal account. So what the golden rule says, debit the receiver and credit the giver. So whenever we deposit the money, the bank is going to credit the XYZ company account because it is a liability for the bank. Whenever there is a deposit comes inside, the liability increases. Okay. Whenever we withdraw money means we take out the money from the bank account. That is our bank account. Let us assume that we are the persons who are doing the business. I am the XYZ company. So when we withdraw the money, the liability of the bank reduces. So they will be debiting us. So you understand this thoroughly. நாம் என்ன பண்ணுறோம்? ரெசிப்ட்ஸ் வரும்போது டெபிட் போடுறோம். ஆனால் பேங்க் என்ன பண்ணுவோம்? ரெசிப்ட் வரும்போது கிரெடிட் போடுவாங்க. நம்ம பணம் உள்ள டெபாசிட் பண்ணும்போது கிரெடிட் போட்டுருவாங்க.
நாம் பேமெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம கிரெடிட்டில் புக் பண்ணுவோம் நம்முடைய பிஸ்னஸில் இருக்க கேஷ் புக்கில். ஆனால் பேங்க்கில் இருக்கிற நம்முடைய அக்கௌண்ட் இட் இஸ் அ கஸ்டமர் அக்கௌண்ட். நாம் அவங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர், வி ஆர் த கிரெடிட்டர்ஸ் ஆஃப் த பேங்க். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நாம் பேமெண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணும்போதெல்லாம் நாமளை டெபிட் போடுவாங்க. ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக நடக்கும். ஸோ எந்த என்ட்ரியும் நம்ம மேட்ச் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், இப்போ டெபிட் என்ட்ரியை பார்க்கணும்னா அதை நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எங்கே பார்க்கணும், கிரெடிட் சைடில் பார்க்கணும். இப்போ கிரெடிட் சைடில் இருக்கிற என்ட்ரியை பார்க்கணும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில், பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்படின்னா நாம் டெபிட் சைடில் பார்க்கணும். பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் எ பாஸ்புக். we can get e-statement also. இந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம இருந்தால் தான் நம்ம ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண முடியும். அந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கிவன் பை த பேங்க். இந்த கேஷ் புக் நாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ what is a bank reconciliation statement? So what we do when we wanted to, actually these two accounts should match, tally. Suppose my balance is 1 lakh rupee, the bank account should also show 1 lakh rupee, but it doesn't happen practically. Only it is an ideal thing that this can be tallied, but otherwise in practical never it mismatches. So there is always a mismatch. Okay, so in the mismatch we have to find out why there is a mismatch, and we have to record the reasons for mismatch. In the reasons நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், we are writing on a piece of paper what is the differential amount and why this amount is coming in different. So we are going to record the reasons. That is known as a bank reconciliation statement. So let us understand through this example. Suppose January 8th, one Mr. Ramesh gave me 40,000 rupees. So I have debited that amount. Again Rakesh gave me 50,000 rupees and Mukesh gave a check of 30,000 rupees. So இதெல்லாம் நமக்கு என்னது, receipts. So we entered on the debit side, the total comes to 1,20,000 and we made a payment of rent by check. That is 20,000 we have made a payment. So what is the net balance? 1,20,000 I put both the sides. So what is the balance carried down? This is the closing balance. It is 1 lakh rupee. As per my record it is 1 lakh rupee. Now on that date, as on 31st January, I have received one bank statement. The bank statement will show XYZ company account bank statement. அங்கே என்ன, இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம எங்கே தேடணும், we have to check these amounts on the credit side. So 40,000க்கு இங்கே ஒரு credit இருக்குது. Okay, done. So this is correct. Next one, 50,000 deposit நம்ம பேங்க்கு உள்ளே போட்டிருக்கோம். So it has also come in the credit side. So this also okay. Now the 30,000, this I have deposited on 30th January into the bank, but this figure is not appearing here. Okay, so என்னாச்சு, இப்போ இந்த ஒன்லி 30,000 மட்டும் இங்கே கிரெடிட் ஆகவில்லை. இது எல்லாமே கிரெடிட்டில் வரணும், கிரெடிட் ஆகவில்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பிகாஸ் we have deposited on 30th January, it may take 2 to 3 times to get the check cleared. எப்பயுமே பேங்க் வந்து ஒரு மினிமம் 2 to 3 days எடுத்துக்குவாங்க. அந்த செக்கு வந்து எந்த ஊர் செக்காக இருக்கலாம், மும்பை செக்காக இருக்கலாம், சென்னை செக்காக இருக்கலாம், அங்கே அனுப்பி அந்த கிளியரன்ஸை வாங்கி அந்த அமௌண்ட் கிரெடிட் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும். ஸோ இப்போ இது யாருடைய மிஸ்டேக்கு, என்னுடைய மிஸ்டேக்கா? நோ. இஸ் இட் த மிஸ்டேக் ஆஃப் த பேங்க்? நோ, பிகாஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் டைம். இது ஏன் நான் ஒரு 4-5 days கழிச்சு 5th February நான் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கினேன்னா மேபி திஸ் அமௌண்ட் வில் கெட் credited. So it is only due to time difference, timing difference. ஒரு டைமிங்னால டிஃப்ரென்ஸ் வருது. ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ரெக்கார்டு பண்ண போகிறேன். that is called a bank reconciliation statement. So how it will appear, you have to write bank reconciliation statement as on 31st January 2019. ஏதாவது ஒரு புக்கினுடைய பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ்லேருந்து நம்ம அடுத்த புக்கினுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸுக்கு போகணும். என்ன மிஸ் மேட்சுங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அந்த ரீசனை எழுத போகிறோம். ஸோ பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் இஸ் 1 lakh rupees. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பேலன்ஸ் எழுதிக்கிட்டு இந்த புக்குக்கே நம்ம போக முடியாது. நம்ம டார்கெட் புக் இஸ் பாஸ் புக் நவ் பிகாஸ் we have taken the balance of cash book. Now check deposited, we have deposited the check,
but not yet collected by the bank or credited by the bank. That amount is 30,000. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பேங்க்கில் அந்த அமௌண்ட்டு குறைஞ்சிருக்கு. நம்முடைய பேலன்ஸ் 1 lakh, பேங்க்கினுடைய பேலன்ஸ் என்ன இங்கே பார்த்தோம், பேங்க் இஸ் ஷோயிங் 70,000. டெய்லி அவங்க பேலன்ஸ் இங்கே காமிச்சிருவாங்க. ஸோ 70,000, ஃபஸ்ட் டே 40,000 வந்தது, they have shown 40,000. Next time it has come 50,000. That's why they have shown 90,000 credit. Then there is a payment withdrawal 20,000. So they have shown a balance of 70,000 credit. But we are showing 1 lakh debit. So inge 70,000 credit. So there is a mismatch of 30,000. That is this Mukesh check which has not yet got collected. So bankல நம்ம இப்போ போகிறது பாஸ்புக்கு எந்த ஊருக்கு போகிறோமோ அந்த ரூட் பஸ்ஸு தான் பிடிக்கணும். ஓகே, அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த ஊருக்கு போய் சேர முடியும். அதே மாதிரி இங்கே நம்ம எங்கே போய் சேரணும், பாஸ்புக்கினுடைய பேலன்ஸுக்கு போய் சேரணும். ஸோ வி ஹாவ் டு டூ வாட் எவர் இஸ் டன் இன் த பாஸ்புக். பாஸ்புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 30,000 இன்னும் கிரெடிட் கொடுக்கல. ஸோ நாமளும் மைனஸ் பண்ணி எழுத போகிறோம். தட்ஸ் ஆல், தட்ஸ் இட். திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். Okay, now why do we need a bank reconciliation statement? Suppose one day the owner comes and he wants to know the cash balance. Now I am talking about cash balance. So he comes to the accountant and he asks the accountant what is the cash balance available today. So immediately what the accountant will do, he will open his cash book and he is saying, let us assume that he is telling, sir, it is 45,000 as per my cash book. Okay, and now the owner, he wanted to double assure this. What will he do next? He will immediately go to the cashier. He will ask him to open the cash box. Now he will count the physical cash balance available on that date. Okay, it should also be 45,000, not even a single paisa more or less. So when he finds it is 45,000, he is rest assured. Okay, everything is okay. Now coming to bank balance. Now again the proprietor wants to know the bank balance amount available in his bank account on that date. He will ask the accountant. The accountant will say, by just looking this, he will say, sir, as per our record it is 1 lakh rupee. But it is only one side of the coin. The other side of the coin is available with the bank. So he wanted to get double assure again. Okay, now what will he do? He will ask for a bank statement as on that particular date. Suppose it is balance available on 31st January. So he will take a bank statement as on 31st January. So when he saw, he is looking that the balance shown on 31st January is 70,000. So the exact balance available in the bank is only 70,000. Okay, so in order to know the exact balance, we need to prepare a bank reconciliation statement. The second reason is error. So we may, here in this we are not, neither I have committed a mistake nor the bank. It is only because of timing difference. Otherwise there may be error committed by us. We must have entered one figure twice. We must have made casting error. Casting error means totaling error. நாம total error பண்ணியிருக்கலாம், அல்லது நம்ம டபுள் டைம் எழுதியிருக்கலாம், கிரெடிட்டுக்கு டெபிட்டில் எழுதியிருக்கலாம். anything would have happened. Same thing, bank may also commit a mistake. ஸோ நாம் பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியும்? We can find out the error and correct it accordingly. So in order to find out the error also, we have to prepare a bank reconciliation statement. The third reason to prepare a bank reconciliation statement is to discourage embezzlement. Embezzlement means fraud. What we do whenever we go out, we lock the house and go. Why do we put a lock? It is a safety measure. What we do by putting a lock, we are discouraging most of the people not to get tempted. What is the meaning? நம்ம லாக் பண்ணிட்டு போகிறதுனால நிறைய பேர் வந்து அதை நம்ம உள்ளே போய் திருடணுங்கிற எண்ணம் வராது. சப்போஸ் நம்ம திறந்து வச்சுட்டு போயிருந்தோம்னா, இஃப் வி கீப் த ஹவுஸ் ஓப்பன், வாட் வில் ஹேப்பன்? மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் கெட் டெம்டட். யார் பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன தோணலாம்? நிறைய பேருக்கு, சிலர் நல்லவங்களும் இருக்காங்க,
நிறைய பேருக்கு இம்மிடியட்லி என்ன தோணும், திறந்துருக்கு உள்ளே போய் பார்ப்போமே என்ன இருக்குன்னு. ஸோ டு அவாய்ட், டு டிஸ்கரேஜ் that thing, we are putting along the same way in the business. The bank reconciliation is done now and then. Now and then means அப்பப்போ அடிக்கடி நம்ம பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் பண்ணும் பொழுது ஃப்ராட் பண்ணவோ, மிஸ்ஷிஃப் பண்ணவோ, மிஸ்ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் ஃபண்டை பண்ணவோ people will not get discouraged. Okay, so these are the three reasons: exact balance and error and discouragement of embezzlement. Okay, now what are the factors compelling us to prepare a bank reconciliation ஸ்டேட்மெண்ட்? எந்த ரீசன்ஸ், எந்த ஃபேக்டர்ஸ் நம்மளை ஒரு பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் பண்ண வேண்டுங்கிற கட்டாயத்துக்கு நம்மளை தள்ளுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ நான் ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டில் என்னுடைய எக்ஸாக்ட் பேலன்ஸ் தெரியணும். இப்போ 31st January அன்றைக்கி என் புக்கில் 1 lakh அப்படின்ட்டு நான் யாருக்காவது ஒரு 1 lakh ரூபாய்க்கு செக் எழுதி கொடுத்துட முடியுமா? அங்கே என்னன்னு வந்துடும் பேங்க்கில் இருந்து NSF, தட் இஸ் நான் சஃபிஷியன்ட் ஃபண்ட், செக் டிஸ்ஆனர் ஆயிரும். ஸோ எனக்கு எனி டைம் நான் ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் ஐ ஷுட் நோ த எக்ஸாக்ட் பேலன்ஸ் அவைலபிள் இன் த பேங்க். ஸோ டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் வருகிறது. அண்ட் எரர், the same thing which I have told you already. And the third one is transactions recorded by bank. Most of the time what happens, சில கஸ்டமர் டைரக்ட்லி தே மே டெபாசிட் த மணி இன்டு த பேங்க். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டைரெக்டாக டெபாசிட் பண்ணியிருக்கலாம், கேஷ் டெபாசிட் மிஷினில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கலாம், ஆர் டெக்னாலஜி இஸ் மச் அட்வான்ஸ்டு டுடே, ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம், அல்லது அவங்க நெஃப்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ எனி வே தே வுட் ஹவ் deposited the money directly into the account of the seller, okay, the business. Okay, so suppose my customer is depositing the money directly into the bank. எப்படி எனக்கு தெரிய வரும்? We will not come to know until unless we receive the bank statement. Bank statement வர்ற வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது. So any transactions recorded by the bank will come to know only when we prepare the bank reconciliation, and that time we are getting the bank statement and we will come to know. The same way transactions recorded by the bank by making direct payment. Bank can make a direct payment. நம்முடைய standing instruction பிரகாரம் they can make payments to people for insurance premium or நம்முடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். நம்ம ஒரு லோன் எடுத்திருக்கோம், அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும் அல்லது இஎம்ஐ கட்டணும், நாம் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தோன்னா பேங்க் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மேக் த பேமெண்ட். மோரோவர் பில்ஸ் பேமெண்ட்டும் அவங்க டைரெக்டாக நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தோம்னா அவங்க பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எப்போ நமக்கு தெரிய வரும்? ஒன்லி வென் வி ரிசீவ் த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், தென் ஒன்லி வி வில் கம் டு நோ. ஸோ நவ் யூ ஆர் வெரி கிளியர் வித் த ஃபேக்டர்ஸ் கம்பெலிங் அஸ் டு ப்ரிப்பேர் அ பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் இஸ் timing difference, error and transactions recorded by bank. These are the things we are going to see in our practical sums. These are the thing. What is the timing difference? When error comes, what, how to prepare a reconciliation statement, and when the transactions are recorded by the bank. For example, bank charges is deducted, we do not know until we receive the bank statement. These are the things we are going to see in my forthcoming videos with practical book back sums and other sums also. Okay, so in this video it's all about like this. It is a pure concept, step by step I have explained you the process, what is a bank reconciliation statement, why do we need it, and what is the concept. We debit the receipts and bank credits us, we credit the payments and bank debits us. These are the primary thing we should know about it. In the next coming videos we will be able to catch more problems. If you want any videos in Hindi also, please leave your comments and don't forget to subscribe. Thank you.